如果你要推介香港俾遊客，你會考慮咩因素？交通、景點定係美食？通通都唔係啊，係語言啊，能夠有足夠嘅溝通，旅客先能夠更好嘅體驗。你好，請問地鐵站怎麼去？從這裡往前就便是了。你們好，你們從哪裡來的？Hello， 我們是從馬來西亞。其實來到香港對我們來說特別親切，是因為粵語我們 OK，普通話也 OK， 英文也 OK， 所以其實我們的交流是無障礙的。Nice to meet you. Where do you come from? Hi, I'm from Chile. Which place do you like in Hong Kong? I like here. I came here to take some pictures because it's a really unique place. You have a lot of international people. I'm from far away and I'm here to communicate. So it's a good thing that you are learning English. 香港係一個國際之都，兩文三語遍佈每一個角落。例如交通工具、旅遊景點同埋美食等，集合唔同文化，兩文三語融入社會。不論係普通話定英文，我哋已經由小接觸，加上學校促進學生參與交流活動，小小年紀已經普遍能有兩文三語嘅基礎。為咗保持香港嘅優勢，我哋一齊支持兩文三語啦！兩文三語，耶！